Interactive, and we are dining with the president. I'm your host Shamsi Fisal. Shalemuni. Nick Tyrant. Ezra. Even though nakuanga unanga rado tu kwa ofisi. One thing that tulikuwa tugongana na prezo sana. President. Sijakata hujafanya communication. Lakini mbona Said Asoli ya maprezo wengi ni PR? Yaani mnaelewa na system, mnakuja huku nyinyi mnatukulisha PR na kwa ground hakuna shughuli inafanyika. I think kuna kitu nataka mjiwe. Of course I'm a politician. Wewe Ruto I'm a trans in your tribe. In 2032 actually I'll be vying to be the MP of Turbo constituency. Turbo tunakuja. You're from Turbo. Ona venye umefanya. You're from Turbo. President no ujui. Yeah, imagine hapo anajua, but I'm from Turbo. Okay. 32 I'll be vying, meaning in politics. Nataka hatu kujibu swali yake. Si ati niko hivyo. Nataka kujibu swali hiyo. Mbona Said Asoli? Wacha niwafunze kitu. Tufunze baba. Wacha niwafunze. Journalist, wacha niwafunze huko kwetu. To succeed as a successful politician, you must have 4 things. Inaitwa 4 access. Yes. You must have an access to 4 things. Number 1, an access to money. You can never succeed so long as it is in Kenya without having an access to money. Ruto has an access to money. Let me use live examples. That's why succeed. Akikuja church mchango, kwa wale Ruto ameka church zenyu, hajaitwa less than $1 million. Anatoa tunasema kweli. Hataki kujua ilitoka wapi. Si ndio? Nyinyi mjua ako na access to money. Number 2, you must have an access to propaganda. Okay. That is for you to succeed as a politician. Okay. And Raila succeeded in that. Najua maybe nina mafans lakini Raila succeeded in propaganda. Yes. Whether it is positive or negative. Yeah. How does propaganda come? You look at your opponent. Yes. Raila usema Ruto ni mwizi. Ruto hajaini bia shati lakini mimi najua ni mwizi. Sio? Ni propaganda. Ukikuja huko Ruto alikuwa na propaganda gani? Deep state wanataka kuanzia juu wakikuja chini. That is propaganda. Yes. Propaganda now ninakuja swali umeuliza. Mbona propaganda ni lies. Propaganda ni hope. Okay. And leaders are dealers in hope. Okay. So mimi kazi yangu kama politician ni kukupatia hope. Si ati napatianga watu hope. So nataka kuniambia that is why Prezo Sai akisimama wao anaambianga by September. Mnajua akiwaambia by September mnafanya nini? Muna relax. Mnakuwa affirmed that Prezo amesema by September tutakuwa na nduthi elect. So tuna relax. Hiyo propaganda. Hiyo ni hope. Yes. There's a dealers in hope. And that takes me to you. I feel like kila mahali nimepatana na wewe ama every place napata ukiongea. I feel like unatuambianga tunafanya. Twende still case about I think ulisema ni charity organization and pads. You told us that tunataka kuanza nini unaona tunataka kuanza where ladies can get their pads at a cheaper price. Unaona, and then only to realize today asubuhi hujafanya since we had a candle lighting for Pwani University mpaka wa leo we are still waiting. For how long will we wait for your promises? Maybe alikuwa anataka kununua notepad. I think issue pads is that tuna correct information. Okay. Because as per ile kutoka pads sahi I run tangu isemi anze juu we are in consultation. Lecturers wako na meeting very soon. Juu one of our sources like penye tunatoa funds as the student council hatuna account, tuna process account yetu. But penye tuna funds sana ni tunabonga na maleko na tuokolea. Juu sahi maybe niseme tu. Sahi unajua unasema tuna drive in promises lakini kuna promise to make na fulfill. We promised that hakuna studio watalala njaa. And right now kuna 35 students, it is on record, it is on cafeteria records. 35 students wanalipatiwa lunch na wanapatiwa supper courtesy of us. Mbona interactive za yuko hapo? Mbona si ati yuko hapo? Unajua right mwenyewe hapo chini. Kijana na inama nikidhani na rokota. Kumbe na inama serious hiyo nayo. Hiyo food ina happen. Na ilikuwa ina happen concurrently. Tuliongea meeting iko, I think phone yangu iko hadi na pictures everything. Tuliongea na company ambayo inapeana pad dispenser. Shule pad dispenser is around 78k. Shule to promise do this coming same ambayo tuko sasa. So we decided that from now to next sem, that was
from around March to next sem, what will we do to curb this situation? Yes. The vice chairperson consulted the HR, and that is what happened. Wakapatia matron everything. It was a once time affair ambayo ilikuwa run like hizo zile all the, you know, I'm not a lady, sijui packets whatever, ilikuwa run at the same issue la same. So I think it ran, and that one of course we know because it happened. It is evidence iko and everything. Paka la same ikaisha. So after la same kuisha, now we are coming to this new same. What are we expecting is a pad dispenser ambayo tunangoja barua ikutoke huko juu, the last signature VC, and then tuende tukalete pad dispenser, tuchague place pad dispenser itakuwa inawekwa. So I think hiyo nayo it's okay, but I feel like when you come to address us, please have a plan of it, kwa sababu ukisema we will win, mimi nimesikia we will zako by the way. Nimesikia we will zako. You should know that tomorrow. Nishoda nimesikia will zako, because andika will zako. Yeah, like your will. Nisema kitu moja that if I say I will, look at my record. If I say I will, look at my record. If I would have been saying I will, sijawahi fanya kitu, then you can judge me and put me on the cross on that. But if we say I will, you can see what I've been doing and you can see what is already in the process. You now you can't judge me. So, Bwana President, I know charity begins at home. Sure. Na tukianza hii conversation yote, wacha turudishe charity kwao. Story ya sports director. Sijakataa exactly. Yeye ni mkuu. Yeah. Nakusikiza. Mwambie. Niambie. Ilikuwa tetesi ama ni true? Story gani? Okay, niliambiwa siku hizo tu kulangi pesa na kulanga chakula. Let's just say, tunataka tuambie honest. Kwa sababu even your office sasa ni kama imeanza scandals mingi more than my students tuko na scandals. Your office sasa iko na scandals. What's not happening? I think mimi pia hapo na itabidi nitete viongozi wangu, sio ofisi mzima. Because mimi na run council nyingine hapo tuko so strict. SGs are disciplinarian, najua mji hiyo. Haya. So ukipata issue kai hata maybe kai is true, nika prezo nayo. Let me give you my responsibility. I sign documents, financial documents. I sign all of them. So sports ikitaka do, any club ikitaka funding, au nikuji siwezi kubali barua ya individual student. Patron. Si patron, mnaenda kwa kinara. So kinara ndo anaandikia barua, si wewe. Okay. Hiyo ndo process ya P.U.S.A. So kinara ndo anaandika barua because is your representative there. So akiandika barua ananiletea mimi SG na mtu wa doni nani? Mteti finance. Tuna sign that kweli hao wanafunzi wanataka do, sisi tunataka do. Okay. Nani anapewa barua from their finance director? Akishapewa do anapeleka wapi? Kwa dean. Unaona? Pesa pia uzurura huko nje. Yeah, si ati pesa hii ni barua. Barua ikifika kwa dean, dean ana approve hiyo barua. Dean akisha approve barua, the next step the finance director ni yeye na hiyo barua hadi finance office. Ikifikia finance office, A4 kwa finance anafanya nini pia yeye? Ana approve. Ikishakuwa approved inaenda wapi? Kwa VC, hata kama ni 5 bob. Hii ni pesa zenu. Okay. Yes, hii ni pesa zenu. So VC akisha approve barua, VC is the last person to approve. Inarudi chini kwa A4. A4 anaita nani? Haiti kinara. Anaita mteti. Anapatia mteti pesa zote ambayo mlikuwa mmeitisha. Na mteti huwa ana sign hii na hii. So mteti from then on can come now. Who's next to receive the money? Mwenye aliandika barua ni nani? Kinara. So if mteti gives the kinara all the money and kinara calls who? If it's the club chairperson, if the sports captain, if it's the sports mwenye mliandika, mwenye walisema na anakupatia na what we need as the student council, you mean resign. By the way, kuna prezo wa MMU ajai graduate juu ya scandal ya do. Si ati juu alikula do juu ya signature yake. So signature yangu inaweza ni cost, juu pesa ni za wanafunzi. So hapa ni kukua king. So mimi chenye nataka ni na hiyo watu inakujanga next after mmepewa do ni inaitwa aje ile ambayo mnarudisha mkiwa mshasema expenditure report. So after every event nataka expenditure report. Kama ilikuwa kama hiyo stipend ya player, every player ana sign mwenyewe. Na sitaki kuona the same pen, sitaki kuona the same signature. Una sign every player. Mimi Tyrant nilipewa shilingi 400 itare signature yangu. Nilipewa 200. So sisi tunakuja tuna nini? Do inarudi. Hiyo document inapelekwa wapi? Finance officer hawezi tupatia do next.
kama tujaleta expenditure report next. Okay. So mimi as per now, of course pia mimi nimesikia si ati tunawatembea tukiziba masikio. Nimesikia hizo stories and everything. Yes. But we are tackling it internally because kama ni watu wamesema, of course we only say that rumors are started by haters, spread by lakini fools and accepted by idiots, of course, but some percentage of rumors. Mswali mwenye aliokoka alisema ukisikia linasema jua lipo kama alipo laja. So that is what I'm saying. Na pia unaambiwa that is why I started by saying SG is our disciplinarian. Even the SG mini prezo wake ndio. But if it come to matters of discipline, yenda anaweza ni discipline. Okay. So SG is on it and we are on it. If anything arises, then we have no. But to some extent, I believe that if it is true, then we'll find out the truth. If it is false, then we'll know it is false. Okay, I want to kill one bird with two birds with one stone. Okay, I have hapa niko na story ya models. Kwanza nitakuuliza maisha yako ya huko nje, does it define you in school? Like whatever you do out there, is it mimi kwa mfano najua yes kuna kitu nikifanya nitaekwa kama pwea, but kitu nimefanya nikiwa mbali sana na pwea, does it define me? Are you talking on a perception of yani in short or in short any student I want it ikuwe kama wewe. Now that ulipata kiti ama kuna kiti so sahi tuseme mfano ufanye kitu mbaya, does it define you? And unajua ni story ya Miss P.U.S.A, the one who won. Yes, the real our current Miss P.U.S.A. Na pia tukiingia kwa clubs, I feel like you guys munaingilia sana story na sports. I want us to look at other clubs and I want us to look something like models. I feel like models in this school are not supported. Na tukiangalia tuko na models wengi. We have Miss Samburu, I don't know kama ni former Miss Samburu. Yeah. We have someone like second run-up, Mr. Migori. We have Mr. Rongai. You know, I don't feel like the school should support models to go out there. Okay. Na kama iko I don't know kama nimefanya the assignment vizuri, but as far as I know they never hawajai kuwa supported. Na kama wanataka kuenda, let's say like Mr. Rongai, the school didn't support it. Wanafunzi walichanga, walikuwa ile like uni mtu wetu tuendeni tumsupport, tuchangeni fair, wakachanga wakachukua gari wakaenda na wakamsupport, na Mungu akasaidia wakapata hiyo trophy na king ikakuja kwetu. So I want to know like mbona msupport other clubs? Okay, one asiatia to support. Okay. I think ni issue ya mnasahau ni bwana president, siwezi changa nikupeleke nje alafu ukishapata certificate na ndiko Presbyterian. Sure. Mimi acha niwaambie, si issue ya to support. Pesa ni za wanafunzi. Hakuna mtu amekuja kwa ofisi yangu. Na hiyo nasema bila kuogopa. Tukakusainia barua na tukakosa kukupatia do. So number 1, hiyo ndo nataka kusema. So number 2, issue ya P.U.S.A models. We trust Mr. and Miss P.U.S.A to form the P.U.S.A Models Club. Na mimi sijui penye hiyo process ilifika, but chenye najua ni waliform Instagram account, P.U.S.A models wakaanza kukutana hapa na pale. We also facilitated them, wakafanyishwa shoot. Sikuna shoot mliona mahali ya P.U.S.A models hapa kapa. Asem, unakumbuka? Yeah, we made sure imefanyika P.U.S.A models because they are the face of the school. So na pia saa hii going forward is that tunawatumia kama agents wa kumarket shule. So issue ya P.U.S.A models, unaona ka issue ya Mr. Rongai. Kila ambacho kingefanyika ni Mr. Rongai mwenyewe. Angeacha si ati na blame, they don't best yangu yangu, lakini si ati na blame. Yeye angeacha ku assume kama wewe Tyron tunaenda ku contest please. Unacheki? Uache ku assume ati shule hizi nipatia do. Wewe kuja kwetu tukuandikie barua, tuambie. Na usiassume ati jumini best yako. Si nimwambie hiyo process. Imagine hiyo process. So hiyo process ya mdomo. Wewe hiyo barua ya deno hauwezi pata kwa ofisi kule. So issue ni asi tunajaribu kublame mtu, but issue I think it entirely lies, yes it is up to us, that is my Mr. and Miss P.U.S.A because hao wenyewe ndo wangekuja kuniambia we mkuu tuko na hii event, waandike barua na wangepewa do. Mr. and Miss P.U.S.A wenyewe wameenda event ngapi na wajienda na do zao, tunawafacilitate wao kuenda. So mkoona kule wana represent shule, wana co-facilitated na pesa za wanafunzi. So any other student participating in any activity, kuna wale students wanaenda games zingine.
kuna wale wa athletics tunahakisha unapewa do unaenda bora unaenda ku represent nini shule. And then number 2 issue ya clubs tumekuwa na issue na wanafunzi wetu. Nataka kuuliza swali hapa ndani. Wangapi wetu wanajua legal officer wa shule? Tuliani tu nani ameimuona? Mimi nishamuona. Lini tulipatana naye? Lini exactly? Wallahi ilikuwa last year January. Good, thank you. So when you come for a club to be effective in this school, lazima legal officer approve. And that I'm saying with sitaki atikweka mtu kwa cross whatever. Yes. But I think kupata legal officer imekuwa ngumu. Ni ngumu. Ilikuwa ngumu na imekuwa ngumu because I think sielewi the whole of last sem tulikimbizana up and down. We have a lot of letters hivi za new clubs. That was me in my manifesto I wrote we need new clubs. Yes. Try to activate some. Yeah. Kuna barua hivi na mlisikia SG la akisema. So Tuesday saa 8 tulikaa chini kwa ofisi ya legal officer tulimpata at long last. Tukaongelea mambo ya kuchange student council constitution na number 2 tukaongelea issue ya clubs. So akatuambia is finalizing because for a club to be effective it's quite a process. Lazima club iko na constitution. Si ati mnaamka mapema na kuform club. So lazima yeye mwenyewe go through those constitutions and now it is a heap even so on step. Yes. A heap of all clubs. So it's not part of us. Maybe the best you can do as a student council is keep pushing to make sure that imekuwa approved. Okay. Na ikifikia kwa legal officer inakuwa rahisi. So alafu hiyo issue ya character labda before malizie. Yes. Pia mimi of course tunaweza pata kwa crossroads. That wanasema maisha yako nje inaweza affect shule. Yes. Inaweza affect whatever because it is on record that maybe even in the last council a member of the student council was kicked out because of something that happened outside the school and it was not confirmed. Now brings me to what I've already said, issue of student council constitution. So we are revamping, we are reviewing the student council constitution. I'm happy Nation here, the cameraman is here because he's part of it. We are revamping the student council constitution in a way that we are coming up with something, a clause that we are calling it hizo vitu ifs ya kunitoa kwa ofisi na ni nani ananitoa kwa ofisi. So kama mimi niko na girlfriend wa 7 kule nje. Congratulations. Yeah, that's a life. Yeah. Sema I pati mtu authority amka asubuhi na aseme we Ruto ishia home leo. So kitu yenye nataka kusema ni hii shule ni private, mwanafunzi ndio public. That is what I'm trying to say. But anyway, I believe that your character I affect. So pia me I'm a victim of such. Okay. But anyway we are maneuvering. But me naambia once we have the effective student council constitution, that is your 9 up. Tuesday saa 8 tunamalizana nayo draft. Okay. So kumaanisha wewe umesema it is not justice kitu Morena alifanyiwa. Sure. Okay. Talking about constitution, have you ever ushafikiria tu wewe mwenyewe ufikirie tu kama tunaweza change constitution ya P.U.S.A, as in hata kama ushafikiria kuipeleka huko juu, because we feel like some rules that zimewekwa nataka mjue iliwekwa kwa these private students, unaona. I'm not saying that being public student ama mtoto wa gava as in nataka kuekwa kando, but I feel like there's something called my dress my choice. I'm not saying that we should come to school with our boobs out or with mini skirts, but I mean like a slight ragged haifai kufanya nirudishwe home class ya asubuhi 8 enye nimejitolea mimi mwenyewe kuamka nikuje ni attend. I don't feel like having an off shoulder of which aionyeshi matiti, inaonyesha tu it's an off shoulder. Sifai kurudishwa nyumbani. Something like a nose ring. Okay, I'll just say the truth. Some of us atudungi mapua kwa sababu tunataka tu kudunga mapua. Tunadunga mapua because it's our tradition. Ni tamaduni yetu imetuforce tudunge mapua. Ukiangalia sijadunga masikio lakini nimedunga mapua. Unaona? But nikifika pale naambiwa toa kipuli. What do you want me to put here? Some of them wanaifanya kama beauty. Unaona? So should take time at least you go through it. Kuna kitu ni Bwana President, allow me to cut you short kidogo tu. In the same conjunction. Yes. Mimi ni mwanafunzi nafanya work study. Nimekuja saa 2 kuingia station yangu ya kazi na Crocs, unaniambia nirudi nivae kiatu ya nivae lofa. Yeah. Naweza ingia shamba na lofa. Yeah, Bwana President. One. Yes. Mimi nataka mje kitu moja. Kuna kitu inaitwa students handbook. Yes. Si ati unajua vitu zingine wanafunzi inafaa tujue kwamba si ati student council haijajali. That's why it is important for guys to come to our offices and see.
and just see the letters that we've wrote. And that's why you're here. Not makuleta. That's why you're here. To talk to these people. Yes. Kaya issue ya dress code. Yeah. Tulijaribu kuaddress kusema review. But sasa unajua issue ni gani? Ulipojoin shule, kuna mahali ulisign. I did. So as much as najaribu kutetea, tulienda na SG, tumeenda na kila mtu. Tunajaribu kutetea, tunaambiwa simulisign. So the best we've done, that is the best we've done, is that we are now going to negotiate with the security men at the gate. Okay. Because I believe there are some exemptions. Personally, I'm a victim before I became the president. Yes. Kwa gate nilisumbuliwa mbaya sana. Vibaya zaidi. Mbaya sana. So I was bitter even wakati nilikuwa naingia kwa ofisi nikisema tutadeal na hiyo mambo. So we tried by dealing with it na kukamilisha down issue ya ID. Like si lazima uko forced kutoa ID. Well, just ID mwanafunzi, we are grown ups. Unaona, we know. Ban. Alafu you know, one day even an issue happened. A friend of mine ameingia shule, unaona? Then the next day anakuja anaulizwa ID. So ako in the process ya kutoa ashatukanwa and everything, you see. Alafu anasema na wewe unatusumbua. So wewe unatusumbua umjui aje? How do you know? Unamsumbua na ndio amekuja siku ya kwanza. Kwani alikuwa anakusumbua kwa ndoto? Imagine. Such scenarios. So there's some exemptions, and that's why we are so keen as the student council. Mimi, I don't know if anyone here has ever seen me sitting at the gate, especially in afternoons. Wakati mimi sina class, mimi uka pale kuna watchman kwa gate, kuona venye wanahudumia wanafunzi. Bana. There is a day we even sorted a lot of issues hapa kwa dean's office na security personnel. And this is what to tell our students. You have my number. Number zetu ziko kila mahali, by the way. After watchman wapo hapa na number zetu, either gate A or gate B. So kukiwa na issue mwambie tu basi nataka kuongea na chairperson wa P.U.S.A. Bas. Mimi nikuje pale mwenyewe nione how extreme is the situation. Unacheki? But if the situation is extreme and mimi naona yenyewe huko kwa makosa, we chat a way forward. And pia we met with the head of security wakati walikuwa na enforce. Na tuka agree that shida si makosa. Shida ni how are you addressing the issue. Naweza kuwa niko na nywele most. Na labda mimi sija kujanga shule wiki tatu. Nitakuja once. Ni kampo. So ndo nimefika once. Nimefika time ya kwanza. Unaniambia niende nikanye nywele na mimi sikuwa najua. Unaona? So and then also we are looking at how especially the ladies because a lot of issues ya dress code ni wasichana. So we are mimi na hiyo nayo siwadanganyi. Ilifikia place hata tukakuwa demoralized, tukagonga mwamba. Because one, we are being judged na nini? Suli sign. Simuli sign. Kama mku sign. You know, unajua ile kuulizwa unasema tu nini? Mwenyewe una feel. Hukuelewa. So maybe going forward, what the best we can do to curb that issue. Ni hivyo one venye nimesema hiyo nayo tunafanya saa hizi hata. Ni tuna monitor situation sana. Alafu pia number 2 tunaangalia mambo ya administration. Tunaangalia from the staff because kuna day mimi niliona staff akiwa amejivaa mbovu sana. Yes. Yeah. Na tunataka studio wa vibe aliingia aje kwa gate. Unaona? So tunaangalia hizo extremes. Meaning the best we can do is that we collect nini or we do a submission of form pale online to ulize mnataka dress code gani. So maybe that one I can task si ati hatujaifanya but that is what we did, but maybe because pia tuko hapa kusaidiana maybe the best I can do ni form submission. We just request from the dean tunapewa forms everywhere we feel like our students will express if there is a place they can change, especially matters see change because every university has a dress code. Every has a dress code. Na pia tuwezi pia waachilia watu wanafunzi wavae venye Yeah, obvious. And you know how it came? Unajua saa zingine pia mimi waambia wanafunzi wangu. Saa zingine shida zingine sikujitafutia. Day fulani sisi tumetoka council meeting kule Juna DVC. Na tulikuwa na members wa admin wakubwa. Around Feb this year. Kwa tunashuka stairs. Tumekutana na student designer amejivaa. Wacha tu. Mpaka DVC akamuuliza are you a student? Sasa hapo hata utatetea aje? Mtu amejivaa yani mbaya. Venye nataka. So you see. So anyway, maybe we do that, but as per now that is what we have tried to do. Okay. Now, I have this final question. Yeah. Pia maslahi yani ni just follow up ya
whatsoever umeshasema. Umeshasema kuna hii drive ilikuwa inaendelea. Pia mimi niliona ya students kama unafinyika kidogo huko nje, kuna vile unaweza kujisaidiwe. And then sasa mimi naweza uliza tu which criteria ndio inatumika, because I have some of the friends sasa wanasafa vibaya sana. Sasa maybe naweza our advice aje wakuje or how can they The process is simple. Tunaangalia your need. We help you according to your need. Because the end game is no student should suffer. Yes. It is with clothes. Size imagine bado tuko na nguo huku juu kwa dean's office. Wow. Especially for the men. Because the lecturers contributed a lot. Especially with suits. And if you have to ziko. Pia is it clothes? Nona, is it food? If it is food and tunaona yenyewe ni kunoma, tunaku-assess situation, tunakutuma kwa counselor. Counselor anaangalia your whatever, hizo documents za shule yenyewe, hizo vitu. If you approve, unapatiwa number pale cafe you eat. Thank you. That is for food. Number 2 for clothes, pia ni the same criteria, because counselor ndo boss wetu when it comes to matters ya drive. Sisi wenyewe ndio atasema ni mkupendelea. So unaweza kuwa ni driver lakini uendeshi. So naona so kama pia alafu pia kuna zile issues ya niliwaambia sisi tunafanyia watu first aid. So ukikam kwa ofe mimi naona yenyewe like kaka ofe yetu hapo next to office kuna kaka ofisi hapo hivi tumeweka hizo vitu like sijui ndazitaje tissues, hizo vitu za usafi, sabuni, omo zipo pale. So unakuja kwa ofisi, tunaona yenyewe unahitaji, si lazima tukupeleke kwa counselor, tunakupatia zile vitu ambavyo viko like sabuni, but when it comes to clothing na food ndio tunakurifa huku na inakuwa rahisi. But so far hakuna student amekuja kwetu na akakosa kusaidia. Yes. Okay, kwa sababu ya muda nitakuuliza maswali zote na nataka ujibu zote kwa pamoja. Ya kwanza nitaongelea kuhusu issue ya bus. Umesema kwamba bus haiwezi multitask kwa sababu lazima kila siku itapeleka wanafunzi wa nursing alafu na iwarudishe, ndio? Now hauoni kama inafinya other department? Because I'll take an example of the communication department. Kuna siku tulikuwa tunaenda National Media Day P.U.S.A, and the bus had to take wanafunzi wa nursing ndio tukuje, ikawapeleka ikatukujia saa 5 tukaenda event imeanza hadi watu wameenda break alafu tena tunarudi. Yani like imagine mnakuja late, mmekaa amjua hata nini inaendelea. Aya, nao tukakata vizuri. And then driver anarudi, tunaambiwa we have to go back to school. One, event ijaisha. Tumepick only 1 or 2 things, but we had a great opportunity to learn a lot. Hatukulearn, tukarudishwa shule. Ndio nini? Basi iende wanafunzi wengine. So, hizi departments zingine zina feel like nursing inapewa like a lot of attention ambayo sisi hatupewi. On that situation pia ya kuenda nje ya shule, I like to ask you, mbona shule ina to limit whereby if we are going out for an event na waseme I'm taking communication student mahali fulani, unasikia tunaambiwa only 20 watachukuliwa. Unaona, unasikia only 30 wataenda, select only 50 ndio waende. Yani umepewa tu a specific number, sawa, select them. Kumbuka if kama ni kama communication iko na wanafunzi like 300, how are you going to select 20 out of 300? Yet msiseme ni story na pesa, because I feel like kwa fee kuna activity fee. Kuna activity fee. Na tukiongezea wanafunzi wa mass communication wako na practical. Na kuna wanafunzi wengine ambao wako active. Kuna ile pesa ya hospitali, kuna mwingine aje kuwa mgonjwa na amemaliza shule. Pesa bado ziko huko. You get? So hapo hizo ni swali 2 and 1. And then I'll go back to maswala ya dini. I'll go back to the Muslims. Yes. Bado. Kwanza tena nitakushukuru tena na tena. Ramadhan kweli mlitushughulikia. Hiyo nayo nitasema tu kweli mlitushughulikia. Tulikuwa manoko ni text. Other years like this year tulishughulikiwa vizuri sana, na pia Eid tukashughulikiwa, na I feel like pia Eid inakuja tutashughulikiwa zaidi, si ndio? You promised kutakuwa na room na nikakuomba tuweke instead ya kutupia room kwa sababu tumepromisiwa tangu ni join. Sasa niko dhadia na maliza bado nangojea room. So nikakurequest utuweke just a clean place.
hatutaki hata room. Hata kama mtatuambia ni pale graduation square, bora tu watu wasipite pite, tuko sawa. You know, ama Uhuru Park. You know, I feel like Muslims are not recognized by the school. I feel like the school had to recognize totally. I feel like our leaders are not recognized. Now I feel like when it comes to matters dealing with Muslim, it take a lot of time to shughulikiwe. If we raise an issue tuseme sisi tunataka kufanywa kitu fulani, hey, tutangoja, lakini I feel like wadepu wakuje, wadepu inataka instrument fulani, watashughulikiwa. Mbona sisi tunakuwa left out? Mbona tusiekwe kama other clubs? Na if kama ni hivyo, if kama, because it's, unajua sisi tunajaribu kukop kwa sababu it's a church school, so tunajaribu kukop na nyinyi, but I feel like tunataka pia sisi the right of Muslims to be recognized. Hatutaki vitu mingi, we just want our leaders wakuwe recognized. Sure. Na masuala ya kuomba aya, tusonge mbele kwa talent. Your SG leo alisema kwamba masuala ya talent, nataka kila mtu anacha talent yake, but as far as I remember, kuna wanafunzi waliamua kuform inaitwa P.U.S.A. Ndio kama unajua kitu kama Presbyterian University Talent Association. Yeah, exactly. I feel like kuna siku they had organize a small event pale cafeteria, where you can sing. Was it last year? Yeah, you can sing, do something like wewe leta tu talent yako tu support. Kuja tu ufanye kitu unafanya. Na wali organize usiku. Obviously mchana tuwezi organize something because of classes, maybe cleaning and stuff. So usiku ndio watu wako na free time to nurture their talent. But ilifika to an extent wakaambiwa no, mko na ruhusa ya nani ku-held event kama hii hapa. So I like to ask, kama si hapa tutaenda kuinesha wapi? Shuliko tukikuyu tusimame hapo tuanze, aya wewe ni spoken word, tuwa spoken word. Wewe unataka kuimba, twende huko. Mbona twende huko na tuko na shule, tuko na cafeteria, aitumiwe usiku. Tuko na garden square, aitumiwe. So see, we can just be there. So I want you to answer that. Alafu the last thing ni about chakula cafeteria. Chakula cafeteria mmesema it's my hobby. So, you know, my hobby is eating. Yeah. So you shughulikie sana. So chakula cafeteria imepanda maradufu na ukasema kwa despite imepanda, mtajaribu iongezwe. Ukilipa 100 unaikoa chakula ya 100. Unaona? Ukilipa 50 unaikoa chakula yenye hata ukiangalia ni 50. Lakini don't you feel as comrades hatuwezi afford that amount of money? Because tukiangalia kitambo mchele ilikuwa 20 bob mtu wangu. Imagine wewe na 50 bob umekula mchele na matumbo. Umeshiba, unaenda tu class correct. Unaona? But now like unafika hapo unasikia bei, unaona acha tu heri nipike kwangu. Like I feel like cafeteria being in school ni kusaidia wanafunzi, ile bei ambayo iko kule kwa maduka na vibanda kule nje, like ikue at least ya shule iko chini kiasi, ikue afadhali. Like we prefer eating in school than eating outside. Unaona? Na pia najua utaniambia cafeteria it's not now owned by the school, right? Yeah, it's not now owned by the school. So ndo maana bei imepanda. But do they consider that we are students? We are not parents, we are not other people out there. Cause mimi na mlevi fulani huko nje tunabuy tu food same. Bana. Yeah. So sure. Bwana president, tukiongelea kwa hizo shida zote zinamesema, pia mimi ndongeza zangu mbili. Kitu ya kwanza is a letter to finance office. Walisema for us to be going outside, like for any event tunafaa kuna 2 weeks notice. Tuna notify of that event in 2 weeks time. For example, bwana president, tuseme tu niko na event ya next week Saturday, nimwa notify leo. Hiyo itakuwa ime certify the 2 week notice event. So hiyo inamaanisha sit-and-day event na ilikuwa important. Unaona, that is another thing. And another thing, apart from the fact that at a cafe it is not owned by the school, but iko ndani ya shule. Exactly, yeah. And then I feel like the reason as to cafe iko ndani ya shule ni juu ule mwanafunzi mwenye amewatch movie mpaka saa 5 usiku akisikia anafaa kusnack, anakimbia cafe, anauma kitu, aendelee kuendelea movie. So in short, what I'm trying to mean, cafe ifekwe inafungwa, ina run at least food supply yake inakuwa adequate kwa kila mtu. Because wewe niambia imefika saa 3, mimi nilikuwa nimelala mchana, nimeamka saa 3. By the time naenda huko nje nikule nirudi ni saa 4, sitaingia kwa gate, and yet shule iko na cafe. Ukiambia mzazi umepigwa pale kwa gate ulikuwa umeenda kukula, akikuuliza cafe ni ya kazi gani? Sure. Hatutamwambia cafe ni ya kuprint vitabu. Acha nianze tu hiyo issue ya cafe.
najua zamani kulikuwa hata si prices kwa chini peke yake. Kulikuwa na kitu like kulikuwa na variety. Hata kulikuwa na ungeenda cafe upate kuku, upate minced meat. Upate pocha fulani tamu. I know. That was happening because of one thing. Na najua hiyo si excuse, but wacha niseme let me build background. It was happening kwa sababu shule ilikuwa inasimamia cafe. Okay. So sahi cafe ikashiftiwa ikatoka kwa shule to an individual. So an individual is running the cafeteria as personal business. Okay. Unanisikiza? So now we came to office. What is the remedy that ambayo tulijaribu kufanya? Si ati ni kitu hatujajaribu kufanya. Okay. Tuliandika barua requesting that one cafe irudishwe shule. Wakatuambia it's quite a process. And I think I can say with no fear of contradiction. Hizi ni vitu tu sisi huona. Maybe they are members of the higher year who are benefiting from the same. That is what maybe ile to layman's thinking. Because it has been difficult kushiftisha hivyo irudi kule. Alafu so tukajaribu. Tumejaribu la same yote. Kama mtu anajua mbele ya Mungu. Nimekaa kwa ile ofisi ya Anderson pale chini cafeteria. Almost 5 times requesting that basi walete katakata ya chapo basi. Bana. Then iko comrade related. Tumejikaza. Hiyo nice wadanganya. Hadi place mtu unakuwa devastated na demoralized. And those are some of the challenges that iko shule. Hiyo nayo nasema plainly. These are some of the challenges that are there. So until to the extent that last week we met the DVC. Last week tu hii juu ilikuwa imekuwa kubaji wanafunzi tulikuwa tunakulishwa sukuma na rice kila siku. Exactly. Sukuma rice najua. Uwezi sema cafe na chakula ya yezi leta kuku but inaweza leta chakula kuku. So I don't know. So tukakutana DVC. Tuesday time tulitoka chapel tulikuja na kina VC wote directly to the cafeteria juice. Sijika watu walituona but tuliingia cafe tukaingia hadi jikoni kule nyuma. And inafikia place si issue ya student leaders tena. The best we can do ni kurali na kupush. Yani kuweka ile weight watu waone ni serious. Okay. Imefika hiyo place. You know Yesu wadanganya. Tumepush tumefanya kufanya but the VC now because she's ikifikia hapo utambu unajaribu kuinua strike. Because inafikianga place inakuanga hivyo. So mimi nasema tu kweli we've tried all we could. Unaona? So sahi tuko pale cafe the VC was there on Tuesday addressing us. Wakati tulikutana na juzi issue ya cafe pia tulisema that quality match quantity na match prices. Unaona? So akakubali that they are revamping the whole place. That is why niliwaambia hizo vitu za pale nje zinapelekwa kule mbele ya library pale Uhuru Park because cafe inakuwa cafe like watu watakula ndani hivyo. That is what the VC told us because that is not up to me. That's what up to the administration. So the best you can do na mambo ya cafe ni ku still to push for the same. That is one, food quality to match the prices or not, so the cafeteria irudishwe shule. So we are still pushing and we can still push. You nice wadanganyi but we've given it a try. Okay. Number 2 ile issue ya 2 weeks notice ya finance office. Nataka muelewe. Si muone hiyo process ya kwenda barua kule nini. Lakini unajua hii ni barua inaenda. So hii ni barua inazunguka. So hii barua inaenda wiki mbili. So umesema issue ya 2 weeks notice. Ka event ni important excess. Event ni important excess na imekuja abruptly. Chenye watu tunafanya tunaenda kwa finance office na finance director. Tunaenda kubonga nao, wanakupatia pesa and then unakuja kuandika requisition baadaye. Ni issue ya miscommunication maybe must there waji. But ikifikia ile place yani is something important. Okay, do you know the reason we do something to salvage the situation. The reason as to nimerezi issue ni because hapa naongelelea watu wa kwaya, university choir. Watu wa university choir kuna time tulikuwa twende events 3. Lakini tuliambiwa hizi events zote hatuwezi fika because hazija fulfill the. Nani aliwaambia? And that is the first person tuliattack ni hapa finance director. Alituambia but that our master feel so frustrated. Yeah, you know what I've always told my counsel. So inafika mali na feel sijui tu afford the message ndio muone tu chochi ama nini. Because at the end of the day ukiangalia kitu kama university kwa hii ni kitu inabeba brand ya shule. Hatuendi kama SD ama Katho. You know one thing. Full. Now kitu mimi kama mse kama mimi ningepata sitajaribu kuvalidate mtu. Sisi watu tunafanyanga kitu na SG na vice wangu watu nasemanga we try and fail. Mimi nimejaribu kila kitu shule. Mnaona ile kujaribu mimi nimejaribu niambiwe no, the best I can be told is a no. I go back knowing it is a no. So I think unaona issue nyingi hapa hivi ni sisi tujaribu. So
mimi mungekuwa umeandika barua then ikakataliwa, tujue imekataliwa. But saa zingine kama ni kitu urgent, matter of urgency na event lazima muende. Yana tunaenda kuongea, wana salvage situation and then mnakuja kuandika requisition baadaye. So issue ya talents whatever na P.U.S.A. P.U.S.A kwanza nimeona barua yake. Juu nilipata kwa file ya the outgoing chairperson. P.U.S.A iko registered as a club, mimi nikiwa kwa ofe. Yani wewe ukiingia ulipata barua? Nilipata like barua iko. Na sisi tulikaa kitu 3 months bila like hakuna mtu wa P.U.S.A amekuja kuniambia. So unajua sijaambiwa na outgoing chairperson ni barua ni lakini file wewe uko na file yako, ukimaliza unafunga file unaacha kwa ofisi. So mimi nakuja na file yangu mpya, naanza upya. So mimi sijaambiwa kitu kuhusu P.U.S.A until around late January. Ndio msana kuja kwa ofisi yangu ananiambia unajua kuna kitu inaitwa P.U.S.A we tried kutuma nini but ajai make it. So unaona imagine. But we addressed the same with the nini kinara alianzia upya, sasa barua iko kule juu. Issue hiyo ya ilitendeka cafe pia. Nataka mjue mimi sikuwepo. Hiyo time ya nini niliattend class student nakumbuka vizuri. So and again I think I blame Evans. Sina mwambie Evans. Unajua Evans? The tall guy. I blame him. Kule wakati I told him wakuje tufanye the same event, mimi nikiwa kwa ofe. Hajai kuja kuniambia tena. Okay, I'll push on that. So issue ya Muslim, I think nimekusikia mambo ya respectable place. That one be sure I've taken note of that because my idea was ile story ya room and the HR are on it. Issue ya leaders kwa recognized. Mimi nimehakikisha kwamba all the leaders kila time nimekutana na wao. Mimi personally nimekutana na outgoing chairman, nimekutana na chairman wa SAI, nimekutana na secretary, nimekutana na treasurer na wajua wote. Wamekuja kwa ofe, nilienda hadi ile whatever waki breakfast, mimi nilikuwa pale na SG na finance director na Mr. Pue. Bana Ku make sure sasa ukisikia ukisema nasema kukula pilau. Kukula pilau hapa ni nini? Unaenda ku breakfast. Ndio. Juu kulikuwa na kitu pale ya break njaa. No sina lunch. Mpaka tukavaa makanzu. Sasa mliona picha. Kwa hiyo siku alikuwa alhamdulillah. Alito Abdalla hiyo siku. So that they can feel included. And that is what we are trying to do. Issues zote za Muslims. Mimi whatever issue ya Muslim kama ni bora imepitia kwangu, imefika kwangu, ama imefika kwa SG ama kwa vice wangu, the top realm ya leadership ya P.U.S.A sisi tunahakikisha tunashughulikia. Alafu the last thing maybe uliuliza ni ile ya basi. Ile issue ya basi and how effective the bus is. I think hiyo ni shida ya lasema, si shida ya isem. Because tuli complain kwa shule sana. Tuliandika mabarua, tulikuwa kwa ofisi ya HR karibu kila siku asubuhi. Na I'm happy because saisi mnaona basi nyingine imekuja. So basi siko mbili. Okay, hii basi iko hapa kukaa ama itarudi kwao? Iko hapa kukaa. Aiende jina itachangewa soon hapa. Unajua mimi shangai inajita sijui Rubate campus. Rubate na Presbyterian Teachers College. Zikizaga Dar imeletwa salvage situation. I think very soon we'll see some changes maybe on it. But iko hapa kukaa. Sisi walituletea tukanuse na iishie. Hiyo basi zimekuwa mbili. So I hope so ita salvage situation yenye iko. Inshallah. Alafu hiyo limitations of going out hiyo na numbers. So unaweza semaje hii basi haijakuja for marketing, haijakuja soko, imekuja serious. So the last thing here limitations of going out personally, nijaisikia kitu kai at your limited. Of course car transport iko na basi ni ya 37 people au 37 wataenda. Ka basi hiyo nyingine ni ya 51 wataenda. Ka kesho watu wa rugby I know they are going quite a good number. Wanaishia kesho. So yeah. Just a quick one. Haraka ndo tufunge show. Swali yangu ni mbona wanafunzi hawaruhusiwi kufanya biashara shuleni? Kwa sababu I feel like students need to like do their business in school. I have a friend who tried to like do business but kidogo ikamletea shida. So mbona tukatuzwa kufanya biashara? Na pia ukinijibu hiyo tukumbuke pia cafeteria it's not owned by the school. So kumaanisha inaonywa ni individual. So pia students basi tuache tukue individual. Exactly. Yeah. I get you. Yani maisha ni ngumu. So tunataka kuzia watoto tungumu. So nataka kusema hivi. Issue ya students on nini? One, sisi hatujajaribu. Andika barua 2 za student center. So one thing we have to know that shule kuna ile
outlook. You know watu wa media mnajua ile outlook say. Shule iko na outlook, iko na theme colors. Unajua theme colors unaona kwa kalenda yetu blue, so red. In short, shule nataka niuze kangumu ya blue. Naelekea huko. So kuna blue, red, white, whatever. Hizo colors za shule. So wakati tulipeleka issue ya hiyo, wakatuambia like sisi idea yetu wakatupatia kule anatomy building. Hiyo nice wadanganyi mbele ya Mungu. Tulipewa anatomy building equal student center. Sisi as a responsible student council tushapewa. Tushafanya nini? Tushapewa. As a responsible student council tukasema no. Juu sasa Uko nani customer? Anatomy huko sasa kweli wanafunzi mtu tukikubali wewe ufanye biashara. Yani mimi nitoke studio niende nikitungumu. So tulipewa hiyo nice wadanganyi. So number 2 wakatuambia sasa hii hatuwezi kubali. As per now hiyo nice wadanganyi until once we have a student center. And what was the idea of student center is that we'll not have a big student center but we'll have something outside the cafeteria. Nilieleza that hapo cafe that is what is coming up for first phase ya nini sijui inaanza lini hiyo na I don't know but from the first phase of whatever the cafe will be cafe ndani kukula ni kule ndani ya cafe then nje ya cafe kutakuwa na screen kubwa big screen and like something beautiful a setup your place yote penye benches penye chairs ziko round that's what we were told by the VC. So and if the student center comes up then be sure students will be owning businesses. Another thing that maybe the procurement office told us because we've met them. See hatujajaribu. Another thing they told us is one tunataka student the school colors. Hasa wao kuja kufungua biashara, mwingine afungua hapa kando, mwingine hapa kando. Hakuna colors, hakuna rhyming. Wacha mkwe na student center and then kitu itakuwa like something organized. So we are hopeful. That remains hope. We are hopeful that maybe once we set things rolling kutakuwa na students ambao watakuwa na own business. Okay, kwa ajili ya muda wacha kwanza ni take the opportunity ni kushukuru kwa kuwa hapa. Maneno yako tumesikia na mengi imerekodiwa so it will be used against you. One day mimi nikiwa na student center ijekwa nakwambia tu na kuita hapa tena nakwambia dine with the interactive mbona kitu fulani ijekwa nimekwambia mambo yako umesema tutafanya leo umejieleza at least kidogo nimekuelewa but hii tutafanya tafadhali make sure umefanya 99.9 FM it has been the interactive we were dining with the school president na ame to promise good things na pia I think as audience umejua like kuna vitu ambazo wamefanya na wamefanya to their level best. I feel like I understand my school. I don't understand where. I don't understand that see their failure. Unaona? Sasa naona kweli tunaona kwa wanang'arang'ara lakini ndani giza kinene. Giza kinene. So my guys, you know, leo sina I feel like this is the first phase. Yes. The discussion is not yet over. Yes. The discussion continues. Bwana President. This should be your last remark. When do you want such a sitting? Because hatujamaliza. Mwambie soon. Namsikiza akisema soon nasema soon. Ndio hiyo sasa. Now you know. Shaka na wale. Shani mambo yake tunajuana kule. Mr. President, acha nikushukuru tena na tena. Tell your office that we are coming for them. Yes. We are coming for them. Kila mtu akujajitetea, si ndio? Ushajitetea na umetetea ofisi nzima, lakini pia watajitetea moja baada ya mwingine, si ndio? Next Friday I'll be dining with someone else from your office. Nitaleta tu barua kama kawaida. Because ni part ya office. I think kila siku huwa tuko na last word kwa kila mtu. Leo sipei mtu yote last word isipokuwa Mr. President. Nataka ukue tu tuambie the last word before utoke hapa. Tuambie tu maneno yako mwisho to your comrades. Yeah, I'll repeat what I said in the morning. That leadership is all about transmission or explaining reality into vision to your constituents or people that elected you. So the first responsibility of a leader is to transmit whatever thing that is in your mind, whatever thing that you've been told to do, to transmit it into a vision. And the last thing that a leader should say when they exit office is a thank you for the opportunity to serve. And in between, a leader becomes a servant. So I want to ask all the students that we are serving you. And as the student council, we are ready to serve you
I always write in my letters yours in service, because I believe I'm a servant. It's not just by something else that we are sitting on those seats. So we will continue serving you, and we are calling you to also be supportive. Na pia mko ambassadors wetu. Kama nimefanya, kazi sijafanya. Yes. Yeah. So I'm open to correction. That's why I can attend such a thing. Mniambie no Mr. President, pale ulitudanganya. Unaona? So mwingine akikuja pia ambiwe hivyo, tunakuwa effective. So let's keep at it. P.U.S.A is a good university. P.U.S.A is actually one of the best universities. So let's give it a chance to grow. Yes. It has been the interactive, and I've been your host Shamsi Fisal. And Charlie Amoni nikiwachana. Bye bye. Tupatane on Monday.